Hello everyone, this is Neha and good morning. I am back with the new video. This is the day 8 of learning German and today I am going to class. This is Monday and as you guys can see there is a parking area in front of me. Please let me know in the comments what do we say to parking area in Deutsch. We can also notice the weather has changed. And how can we say the weather has changed in Deutsch? Das Wetter hat geändert. So has changed. And it is sunny today. How can we say it is sunny today? Es ist sonnig heute. Sonnig means sunny. एंड ਆਪਾਂ पहुंच गए इंस्टीट्यूट मैं अपना नोट्स खोल लेने मैं अपने ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਸੀਗੇ ਕੁਝ ਵਰਡ ਸੀਗੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮੈਂ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰਾ ਟੀਚਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਈਮੇਲਸ ਚੈੱਕ ਸੋ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਹੀ ਇਜ਼ ਚੈਕਿੰਗ ਦ ਈਮੇਲਸ ਹਾਊ ਕੈਨ ਵੀ ਸੇ we can say er überprüft die emails so überprüfen means to check and what do we say to teacher means their lehrer or the lehrerin means gents teacher or ladies teacher and student ਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ student ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ studenten students ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ studenten okay so gents ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ studenten ਔਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਟੀਚਰਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ studentinnen ਐਨੀਵੇਜ਼ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਰਲਾub ਐਂਡ überstunden ਦੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਨੂੰ ਸੋ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਲੱਭਿਆ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ 'ਚੋਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ B2 ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ and we will see ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ so first word we have beträgt means to include something ਵੈਸੇ ਤੇ umfassen ਵੀ use ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ to include ਨੂੰ but ਇੱਥੇ beträgt use ਕੀਤਾ ਗਿਆ next word we have Berücksichtigung which means consideration and in the second point first word highlighted is verteilt means distributed and verteilen means to distribute grundsätzlich means basically and in the C point first word is verpflichtet means obligated so employee is obligated to do the overtime okay and the next word betreblicher means operational Notwendigkeiten means necessities so operational necessities and then the last word for the the third line is Anordnung means arrangements and we have reached the second line of C point Freistellung and Freizeitausgleich means free time compensations and abgegolten means compensated and abgegolten the other meaning ਜਿਹੜਾ ਵਾ other German word ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹੈਗਾ abgebument also like Überstunden abgebumelt so overtime compensated and next word we have in line is beantragen means to apply and beantragt means applied genehmigt ਦਾ means ਹੁੰਦਾ genehmen ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ approve ਕਰਨਾ and genehmigt ਦਾ means approved so we have reached the urlaub section 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ point ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ A point ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾ word highlighted ਹੈਗਾ Anspruch ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ entitlement and ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ Arbeitnehmer ਹੈ ਮੀਨਸ EMPLOYEE ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ entitled ਹੈ 25 days of holidays ਲਈ in ਇੱਕ calendar year means in one calendar year then we have come to the B point and B point we have first word vertraglichen means contractual vertrag ਦਾ meaning ਹੁੰਦਾ ਹੈ contract vertraglichen ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ contractual and we have the other word Zweiligen ਦਾ meaning ਹੁੰਦਾ ਹੈ respective so ਇੱਕ respective year ਦੇ ਵਿੱਚ Zweiligen calendar Jahres means in this respective calendar year okay and after that we have Übertragungszeitraum Übertrag ਦਾ meaning ਹੁੰਦਾ ਹੈ transmission Zeitraum Übertragzeitraum ਦਾ meaning ਹੋ ਗਿਆ transfer time okay so ਪੂਰਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ word join ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ transfer time and folgendes Jahres means following year and then we have verfehlt ਦਾ meaning ਹੁੰਦਾ ਹੈ expire ਹੋਣਾ okay so for taking the holidays your time is expired okay so ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ holidays ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੈਣੇ ਹੈ ਅਗਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ remaining holidays ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ extend ਹੋ ਜਾਣਗੇ after that it will be expired okay
And then comes after verfehlt, we have genommen werden, means taken, being taken. Okay, so and then we have Beendigung. Beendigung means completion, किसी चीज़ दा complete होना. Bei Beendigung means at completion. Des Arbeitsverhältnis means Verhältnis means by completion, at the completion of the employment relation. And then we have verbleibende Urlaubanspruch. Verbleibende Urlaubanspruch का meaning हो गया remaining holidays, entitlement of remaining holidays. Okay, Anspruch ਦਾ मतलब मैं ਦੱਸਿਆ ਸੀ entitlement, Urlaub means holidays and verbleibende means remaining. So remaining holidays, entitlement. And then we have Kündigung Frist. Kündigung Frist means notice period. Notice period अगर ਆਪਾਂ frist ਨੂੰ अगर ਆਪਾਂ ਅਕੇਲਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, frist ਦਾ meaning ਹੁੰਦਾ ਹੈ deadline. Kündigung Frist ਦਾ meaning ਹੋ ਗਿਆ notice period. Then we have abzubauen. Abzubauen means to dismantle something. And then we have our last three words. Abteilungsleitung means head of department. Vorgelegt means submitted. And entsprochen means corresponded. So guys, this was all about today, and I will also write the whole paragraph in the description, so you guys will find it easy to read the whole word and make the notes. So I hope to see you guys tomorrow once again with new German words. Please like, subscribe and do share the video if you like it, and also write me in the comments if you couldn't understand something. For now, auf Wiedersehen guys.